Hello all, and welcome to the Global BIM Network's second General Assembly meeting. My name is Alana Gluck, and I am Delivery and Engagement Lead for the General Assembly event. I'm delighted to be your host for today's event. Almost 2 years ago, on 17th March 2021, more than 2,000 built environment professionals from the private and public sector from over 90 countries across the world joined us for the Global BIM Summit. At the summit, we launched the Global BIM Network and a shared vision for a global digital built environment that delivers benefits for people and places. Today, we are convening members from across the public sector, multilateral institutions, and the private sector for our second annual General Assembly meeting. This event will be held in both English and Spanish. On your screen now, you will see instructions on how to select your language preference. Please select either English or Spanish now. Now you will see a brief agenda for today's event on your screen. Today, we will discuss the network's progress to date toward that shared vision, including announcing the production of the network's forthcoming Digital Transformation Playbook for the public sector construction. In addition to previewing the playbook, we will hear from members of the Global BIM Network who are leading digital built environment initiatives across the world. We will learn about the national policies, programs, and people who are at the heart of driving digital transformation in their countries and organizations. Today's presentations will also provide a living example of the case studies which the network is seeking to include in the Digital Transformation Playbook for public sector construction. We hope to hear from you, the General Assembly, during today's event. We will be running a short panel discussion with our panelists after the case study presentations. You may use the Zoom question feature during the presentations to submit your thoughts, questions, and insights to our panelists for discussion. We do hope that you will take part and share your perspective with us, and we will aim to take as many questions as time permits. And now I'd like to introduce my colleague, Adam Matthews, Chair of the Global BIM Network Steering Committee. Adam will provide us with an update on network activities to date and a preview of the network's upcoming Digital Transformation Playbook for public sector construction. Adam, I see that you've joined us, so I will now hand over to you. Great, thanks, Alana. And hello, everybody, wherever you are today. I'm really pleased that you can join us for this session. If you're new to our meetings and you're new to the network, I'm going to start off with a quick introduction as to who we are and what we do as a network. If you've been to our events before, I'm going to provide an update as to what we've been working on this year and what our future plans are. And as Alana just mentioned, we're also announcing the development of the Digital Transformation Playbook for public sector construction today. It's going to be one of the main developments that we have as the network, and I'll be chatting to one of our steering committee members about that very shortly. We're going to be joined by Lina Yavano from Colombia for that session fairly shortly. So back to the first question around what is the network? Well, to begin with, we formed, as Alana just said, about a year or so ago. And the reason it formed is because as the public sector, we got together recognizing that we're all doing these national or organizational level, local level, state level digital initiatives to drive and encourage the digital transformation of the construction sector and the built environment. And we recognize that we can essentially learn a lot from each other by sharing that knowledge as to what works, what we're each doing, and how we can improve, how we can deliver those programs and be a strong partner to industry. And that is the key thing here, is that this is recognizing that we can't do this alone, both as the private sector can't do all this alone,
and the public sector can't do this all alone. So we've got to work together, and we've got to learn from each other. But the network provides a place where we can bring that public sector together, share ideas, and then build the capacity around introducing digital into our initiatives and also into our public infrastructure projects, and get a broader shared benefit for everybody. So that's the key idea behind why we started the program in the first place, why we started the network in the first place. The goal ultimately is, and part of our vision here are two ideas. First of all, that there are significant gains and benefits to be achieved through digital. It's estimated that digitalization of the construction sector can save us $250 billion a year. So clearly there's a very strong benefit. We could build more effectively by just saving that money and putting it back into infrastructure development. So that's the first thing. The second thing that we've got as a global goal is recognizing that it's pretty impossible to see how we can deliver a net zero built environment and achieve the climate agenda without a digital built environment and without a digital construction sector. So for those reasons, we recognize that we want to progress and drive this agenda. In terms of who we are, I mentioned that we're largely public sector. We're representatives either of governments or infrastructure asset owners, policymakers, and actually we've got some multilateral organizations as well, some international development banks. So quite a broad range of people in that organization. We meet many times a year. We work on the things that we're going to share with you today, but also we come together for this event. And this event is important for a couple of reasons. It's our opportunity to actually share with you the wider community, the private sector, industry at large, but also bring in other public sector representatives that have not been part of our conversation so far and part of our steering committee and so on. So it's to bring everybody together, encourage you to sign up. That's the first thing, is to encourage you to go onto the website, globalbim.org, sign up, and also connect with us. You know, you feel free to do that on social media, of course, or drop us an email, info@globalbim.org. Another reason why this is important is because we are moving from talking and sharing ideas and learning, which is all important, and we need to do that. But the other reason why it's really important is because we are changing our approach here. We're at a transition period from just talking, listening to each other. We're now going into a development phase. So we're going into producing materials, producing outputs that then can help be shared more broadly, and ultimately, as I said, help the public sector be a strong partner for the future. So with that, I'm going to now switch across and talk a little bit about our plans and progress as to how we can move this agenda forward. So there's quite a bit going on with this. It's called a summary diagram. It's on the website again, so there's more detail there which explains what's going on here. But essentially, the top right corner is where you see the goal that I just explained. So build the capacity of the public sector so the public sector can be a partner in this transition to digital. And it's got those three phases at the top there, phase 1, phase 2, through 3, all the way from listening, as I said, to then building the knowledge base that we've got on the website. Again, we've got a website with over 300 now, over 330 knowledge resources that we've curated from over 60 countries, 68 countries, I believe it is, that we've got. So this has been the large part of our work over the last year. What we then did in that phase 2, that middle band, is to work out, okay, what are the things that we need to learn from all of that knowledge that we've got? It's obviously a huge amount of information to digest. So what we want to do is actually reduce that down and make sense of it all. And that's what the playbook is all about. So we're now transitioning between phase 2 and phase 3, which is developing those outputs, developing that material that can be used as guidance for the public sector.
and also for industry. And we'll talk about that as well in a moment or two. So it led to the call for the development of a playbook for the public sector. So why is the playbook needed? Well, first of all, as I said, there's a lot of information, but there's in some ways too much information out there. The information collection does a very good job to organize that information. It's searchable. You can go to it on the website, of course, and just search for things, search for national plans or national strategies or whatever. And so it will bring up that information, which is great, but it doesn't make a lot of sense from it. It doesn't create and distill that learning very easily. So that's what the playbook is designed to do. It's taking that knowledge base, bringing it down to some really key points, and then providing that learning and answering some key questions. So what are we doing here? This is relevant to, this is a part, it can be part of our website. This playbook is going to be a tool that helps to navigate this information resource that we've described and help public sector through the transformation journey. These are the states that we described and identified with our steering committee and other experts as well as some of the key areas that the public sector transitions through. Now, it does appear like a sequential journey through these states from 1 to 7. That's really just a way to identify the different stages. It could be iterative. It could be that, you know, we go back to certain stages and revisit those. So although it's shown here as a linear process, it's an iterative one. For this year, what we're going to be focusing on is a development of those two phases that are, two states rather, that are described here in the box. So mobilizing, which is about bringing the plan into action. So bringing together the team, together the roadmap and so on. And then the developing state. And developing state means developing the legal frameworks, the technical guidance, the tools and standards and so on that need to support the introduction of BIM at a national level or a state level, local level, organizational level or whatever. So that's really the focus. And we are looking to deliver this by February, March next year. And as I said, it'll be online as a website addition to the information collection as well. And the plan is to build out more in the future as well, to build out those states over time. So with that, I'm now going to invite my colleague on the steering committee, Lena, to join us. Lena, perhaps if you could turn your camera on now, and we'll have a quick conversation around some of the themes of the playbook and what it means to us, both of us, and get your perspective on its value and so on. Hi, Lena. Hi, Adam. Well, thank you so much for inviting me. Go ahead. Well, I was just going to say, I think let's start off with some of those discussions, the questions and what it means to both of us. In fact, I think would be useful to do, and perhaps if you could kick us off just with your perspective on what the playbook means to you. How will that be useful? Okay. Well, as you were saying, we consider this navigation tool very necessary because it represents a specialized and digital information source. It's going to be organized, it's going to be accessible for all those interested in promoting the use of the methodology in leading this adoption. It's simply for those interested in consulting this documentation. I also believe that through this tool, we will be able to connect with those stakeholders interested in the implementation of the BIM methodology in organizations, in projects, within the national strategies of each of the member countries of this network, and of those countries that haven't joined yet. I also believe this tool will allow the country members to browse the documentation of other countries that have made the effort in this area, and that are translated into the documents that are going to be compiled here in this playbook. This at the end is going to materialize one of the great objects of this network,
which is to share experiences and lessons learned in the practice of the BIM implementation in each of the states. And finally, I dare to say that in the scenario where the communication of those great initiatives constitute an important action for their development, we believe that this tool may be the most propitious way to increase the degree of visibility and expected impact of the strategies of the countries that have ventured to adopt the BIM methodology in each of the states. Lena, that last point, could you just say a little bit more about that? It's quite interesting. You mentioned there about helping at the national level and creating greater impact for the national level as well through the, could you just be able to expand on that? I think that's a really interesting Sure. And I mean, in this context, this tool is going to allow us to facilitate the integration of policymakers in a knowledge network. At the end, this might be coming the way. And in this point, the expected impact, as I was saying, maybe can be translated into facing the challenges and opportunities of the industry that the industry has in terms of digital transformation, making it increasingly clear that the digitalization is no longer an option, but it has become a critical factor for the efficiency of the public spending based on the profitability of public investments. So that's the impact that I guess we can start pursuing. And maybe with this tool, we're going to be able to guarantee the increase, the degree of visibility that we are expecting to have. Yeah, so it's going to, in some sense, help create I don't want to use a source of knowledge, a single source, because I think there are multiple sources, but it does help potentially to create a place where we can focus that knowledge and share it more widely. So bring something in to a central and then push that out. Yeah. Correct. Yeah, great. Okay. You mentioned about policymakers as well in what you were just saying there, and what do you think is the perspective? Because obviously you work in DMP in Colombia that's taken a really positive stance with regards to digitalization of the sector. I know, for example, that you've had a digitalization regulation, a compass in Colombia to help support and encourage it. You know, maybe you could just comment around the value there of this, or the benefits that it could have to policymakers in particular. Okay, well, again, in this context, this tool can be beneficial to increase the institutional visibility. And again, the efforts to adopt and implement BIM as a state public policy. And in this moment, that's our bet. Understanding that the transparency, the reduction of the variability of the costs and times, and the increase of the industry productivity represents an economic benefit for the country. The greater the dissemination and visibility of this content, the greater the chances of achieving an impact again. So in this context, we think that can be like a very useful tool to navigate through the documents and etc., and to share knowledge from other countries that already have been going through what Colombia is doing right now. Yeah, and there's a definite I don't want to say lack of experience, because public sector in some ways and policy in particular are experienced in different areas. It's just that there's potentially a gap in this area where maybe others can either inform from different countries, or the private sector can help inform that knowledge gap. The gap. I think one of our gaps, but I guess is a gap that are facing most of the countries in this effort, is to have a capacity building, to have the human resource to be able to confront this transformation, this digital transformation, to make the step toward what's coming next. At the end, behind the low productivity levels of the industry, there's a limited availability of qualified labor and the insufficiency of specific skills among the workforce. And I think that for
all of us or most of us, that can be a gap in what is the strategy of each. We understand that by strengthening the capacities around BIM throughout the value chain, we will allow maximizing the benefits of using the methodology and facilitating its implementation. And from the Colombia's perspective, or from our point of view, the only way to overcome these barriers is to collaborate between the government, the industry, and our biggest actor is the academy. With the academy, we are going to be able to develop a curriculum or a program that responds to the demand and needs of the industry. And in this matter, the academy plays a very important role in the capacity building. So we are going to be able to face the challenge or reduce the gap through the training processes that the academy can do. Yeah, I'm glad you said that. Actually, just reminds me, because often we talk about, or questions that I've heard many times, is the UK program or other programs are top-down national initiatives, whereas actually what you're highlighting is that they're often a partnership, aren't they, or a partnership between a number of different groups, and academia, as you said, is incredibly important. So it's just that the parties have an area of focus that they bring to the wider conversation. A bit like, dare I say it, a construction project, where everybody has a different role in that delivery. It's just that they're different, that they're needed in different ways, different times, and but they're all important. A really good point. Just maybe if I could say a word, I think that what you've reminded me of is the playbook. Although we're a public sector network primarily, but I think it's important also to add in that we recognize that having a playbook where we share some of the needs of the public sector is beneficial for industry to be aware of. Do you agree with that? Giving an aligned message to industry to know what we're thinking and challenged with. Yeah. I mean, this can be extended actually for all of the people that are interacting in the chain of value. I mean, at the end, this is a process or it's an information content that is going to provide us a better way to do things, lessons, and etc. So yeah, I do agree with that. We can extend this to the industry and make them part of what is going to be the work that we're going to be developing here. Yeah, great, absolutely. Well, the work we're developing here, and maybe just a quick word or two on the development process. Lena, you'll be part of that, of course, and other experts that you want to bring into it. So maybe I could just say a couple of words about that. We are producing it with our internal expertise within the steering committee. The steering committee are proposing experts either from government or their countries to help contribute to the development of this. As I mentioned, it needs to be partly a synthesis, so it needs to distill ideas, pick up certain key messages potentially. But one of the things that I remember, Lena, we've spoken about this a couple of times, the need for it to be not a one-size-fits-all answer. So the playbook is intended to be giving different perspectives, showing that in different contexts there are different ways of approaching this digital transition, and that's actually why we called it the playbook. I'm not too sure how well it does translate into Spanish, but I think the idea of calling it a playbook is there's multiple plays, there's multiple ways of approaching this. Yeah, I mean, and as you are saying, understanding that this is going to be transferred to a lot of personnel, etc., and this is going to be so helpful because of the benefits that we just said. I think that in the developing of this process, where of course we're going to be part of it, we can also guarantee to the people that is going to consult the information that the information is a valid because it comes from a very valid source. Includes objectivity, is precision, it has quality, and it has authorship. So in this moment, all of these key elements of the usage of this content will facilitate maybe the making of better decisions, but we're going to guarantee that the public is going to have
the true information, because it's coming from us, from the government, from the industry, from the parties that are going to be working with us. So it's going to be the guarantee that the sources are valid, and I think that's something that we can have on mind when we be developing this work. Yeah, absolutely. Really well said. So that is something, it's also a commitment that we have to each other, isn't it? That we are trying to create that idea of some information we all think is helpful to the public sector, but we also want to be inclusive of industry. And so just to maybe mention that we are always interested in information from industry on information collection, which, as I mentioned, has now got information from over 68 countries. 68, that's pretty impressive, actually, to have that much information. But there's so much of it, we've got to try and distill it down. Lena, I've just seen, hi Alana, I think you're here to suggest that we might need to move. Yes, I hate to cut you off. It's been a fascinating discussion, but I'll have to close this session. Thank you both, Lena and Adam, for your thoughts. Right. You can shut your cameras now. Thanks, Lena. Thanks, Alana. Thanks. And now that we've learned a bit more about the Digital Transformation Playbook for public sector construction, I'd like to invite our member speakers to present case study examples of digital transformation from their country to you, the General Assembly audience. So for those of you listening online, we will be taking questions at the end of the presentations in a short Q&A session. You can submit your questions during the presentations by using the Zoom feature below, and we'll aim once again to get to as many questions as time permits. I'd also like to remind you that as today's session will be held in both English and Spanish, you can select your language preference at the bottom of your screen, either English or Spanish, which you should do so now. So up first, we have Diego Andres Giraldo Gomez from the Urban Development Company in Medellin, Colombia, who will be presenting on how the city of Medellin has used BIM as a strategic lever in its citywide digital strategy. So once again, Diego will be presenting in English. So if you require English translation, you may select the language option at the bottom of your screen now. And over to Diego. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Andrés Giraldo Gómez. Vengo en representación de la empresa de desarrollo urbano EDU del municipio de Medellín, donde somos una empresa cuyo objetivo principal es convertirnos en generadores de una transformación integral y coherente de los territorios. ¿Dónde estamos ubicados? Como bien lo mencioné, estamos ubicados en Sudamérica, en Colombia, en el departamento de Antioquia, y tenemos una población alrededor de 2,5 millones de habitantes en la ciudad y en el área metropolitana alrededor de 4 millones de habitantes. Tenemos una particularidad y es que Medellín es un valle entre montañas que está atravesado por 807 cuencas y quebradas, que tiene el río Medellín como un eje transversal que lo cruza y tiene una altimetría en promedio de 1.750 metros cuadrados a 2.700 metros aproximadamente. ¿Cómo trabajamos en el proceso en la empresa de desarrollo urbano EDU, que es una entidad pública que ejecuta el 70% de los proyectos de la alcaldía de Medellín, y participamos en un tema de una triada donde gobierno, comunidad y territorio trabajamos mancomunadamente para poder hacer a través de un proyecto de interacción social con metodologías de un equipo social, una interacción técnica contractual, implementando metodologías Building Information Modeling y City Information Modeling derivadas en el Centro de Modelamiento Urbano, permiten que todos nuestros proyectos generen esas transformaciones integrales en los territorios donde son desarrollados, basados en procesos apoyados en tecnologías de revolución 4.0. Es importante entender unos puntos de decisión estándar al interior de la entidad, y es que somos una entidad que in-house hace todo el diseño urbano arquitectónico, pero terciarizamos todo el tema del paquete técnico, en donde contratamos todos los diseños técnicos y posteriormente también hacemos un proceso de licitación
para el proceso de ejecución y obra. Entonces, es importante ver cómo pasamos por todo el ciclo de vida del proyecto, desde la idea conceptual, la prefactibilidad, la etapa de desarrollo, documentación de construcción, entrega de cierre y finalmente llegamos a entregarle a nuestro cliente final para una operación y mantenimiento. La cuarta revolución desde la DU se basa en unos pilares fundamentales en donde está el centro de modelamiento urbano, la innovación social, la planificación económica y ambiental, todo el tema de la analítica de datos y las metodologías BIM y SIM que empiezan a robustecer lo que hoy denominamos nosotros como procesos de intervención de urbanismo de construcción 4.0. Basados en estos conceptos, nosotros nos soportamos en una plataforma GIS de sistemas de información geográfica, sobre la cual empezamos a levantar o a documentar todos los datos para generar nuestro modelo digital de ciudad. Y en ese modelo digital de ciudad plasmamos todos nuestros proyectos de intervenciones puntuales aplicando las metodologías Building Information Modeling. Soportados en ese SIM como concepto de Site Information Modeling, nos basamos en tres pilares, que es la digitalización de esa planificación urbana para la generación y visualización de datos urbanos, modelos asociados a ese Big Data, y se convierten en la base para la generación de gemelos digitales para la planificación, dando claridad de que la tenemos modelado alrededor del 95% del área metropolitana de Medellín como un gemelo digital donde nuestros planificadores hacen sus intervenciones. En estas escalas de ciudad, pues nos movemos en tres tipos de escalas de modelamiento, que son la escala micro de proyecto, donde está la edificación, el plan parcial o la manzana o unidad de actuación; la escala media de planificación, donde están varias comunas, barrios o zonas de intervención, que son porciones de territorios; y la escala macro de intervención, que ya son proyectos que impactan toda la ciudad, como son corredores multimodales o grandes troncales que atraviesan toda la ciudad. Acá miramos una serie de imágenes de diferentes tipologías de proyectos bajo la escala SIM, como son Unidos por el Agua MIP, intercambios viales, cerros tutelares, planes parciales, proyectos que impactan como el corredor del metro ligero de la 80, y temas de borde de ciudad. Cuando pasamos a la escala de proyecto BIM, Building Information Modeling, nos basamos en cuatro pilares, que son la digitalización de la construcción, la parametrización y generación de datos constructivos, en modelos colaborativos centralizados en flujos bidireccionales en tiempo real, garantizar una conectividad online en tiempo real de los equipos de trabajo y basarnos en nubes de puntos de modelos digitales del terreno que permitan una confiabilidad en ese levantamiento de la información. En tipologías de proyectos de edificación, tenemos una gran variedad de tipologías de equipamientos que dignifican todos estos barrios en donde son ejecutados y que se convierten en resultados exitosos al paso de esa modelación tridimensional, implementando la metodología BIM para optimizar toda esa coordinación interdisciplinar para desarrollar todas estas tipologías de proyectos. Al interior de la empresa de desarrollo urbano, ha hecho de las metodologías BIM y SIM grandes aliados para proyectos públicos de la ciudad, mediante la integración de plataformas GIS, sistemas de bases de datos, operaciones computacionales, estrategias de modelado de espacio público y software de modelado tridimensional. ¿Cómo ocurre esa historia al interior de la entidad? En el 2015 empieza un proceso de consultoría para el desarrollo de la edificación de la sede propia de la DU. Al 2016 se hace la contratación de un BIM Manager en la entidad y llego yo como BIM Manager de la entidad, y empezamos a hacer ese proceso de consolidación del centro de modelamiento urbano junto con las metodologías BIM y SIM, y se empiezan a elaborar todo el tema de los protocolos contractuales, a definir los estándares de cómo contratar y desarrollar este tipo de proyectos. Al 2017 empezamos a desarrollar los primeros proyectos de modelamiento BIM, en donde ya empezamos a tener procesos no solo de edificación, sino de espacio público. En el 2018 participamos en el AEC Challenge Autodesk University y resultamos ganadores de 33 países en el proyecto de infraestructura de escala media con Unidos por el Agua MIP, lo que nos da un sentido de que estamos haciendo las cosas bien para que a 2019 empecemos a ya potenciar mucho más el desarrollo de todos nuestros proyectos implementando la metodología, y empezamos a hacer aprobaciones ante las curadurías urbanas con el desarrollo de las metodologías BIM y SIM. Finalmente, en el 2020 y 2022, pues consolidamos este proceso participando del BIM Forum Colombia y siendo unos aliados estratégicos en el plan de implementación de gobierno en el país de las metodologías BIM, y siendo unos estandartes o pilares en representación de las entidades públicas. ¿Qué lecciones aprendidas nos han dejado todos estos procesos de implementación?
voy a hablar de dos proyectos fundamentales, que es el diseño de la avenida 34 Fonvalmed, con el cual ganamos el premio BIM Excellence en el año 2020. Y en este proyecto, pues son 1.7 kilómetros de modelados, el cual incluye 4 puentes. Encontramos 3.000 colisiones validadas, 2.255 incidencias de errores de diseño, usando BIM 360, 915 días de ahorro en tiempo, 2.000 individuos arbóreos ubicados, 2.5 gigas de planos gestionados utilizando plataformas BIM, 58 construcciones identificadas de posible afectación, 83 lotes identificados de posible afectación y un ahorro alrededor de 695 millones de pesos. Se modeló todos estos diseños que vienen de más o menos una obsolescencia de 10 años y se montan bajo procesos de modelamiento de construcción virtual, y empezamos a identificar todo el tipo de problemas y errores que pueden encontrarse en este tipo de diseños para evitar que suceden en obra. Es fundamental entonces esa aliada o participación aliada entre SIG, Sistemas de Información Geográfica, BIM, Building Information Modeling, lo que nos suma y nos genera un SIM o un Site Information Modeling, que son estos visores o modelos de ciudad en los cuales hoy todos los actores del proyecto pueden participar, mirar las fajas de afectación, mirar los predios que son afectados, soportados con toda esa data SIG, que nos permite hoy una toma de decisiones mucho más certera y segura en todo este tipo de intervenciones. Otro tema fundamental en estas lecciones aprendidas de proyectos es tener en cuenta el componente ambiental, modelar a través de familias tridimensionales las diferentes individuos y especies arbóreas y ejecutarlas a través de desarrollos de programación visual a lo largo de todo el corredor, como son 2.000 individuos arbóreos, para poder identificar los tipos de tratamientos, si es de tala, si es un trasplante, si es un individuo arbóreo nuevo, y poder gestionar este componente ambiental que se vuelve fundamental en estos proyectos de infraestructura. Todo esto con el fin de poder llegar a este punto de generar unos tableros de control que nos permitan a los tomadores de decisión y a los planificadores poder empezar a filtrar por cada una de las disciplinas y poder decir qué impacto se tiene hoy a nivel de costos y a nivel de tiempos en el desarrollo y evolución de nuestros proyectos. Este proyecto tiene 4 tramos, entonces se puede filtrar por cada uno de los tramos o se puede filtrar por cada una de las disciplinas, y que permite a un tomador de decisión, a un gobernante, contar lo que viene pasando en su proyecto, y este proyecto se vuelve exitoso porque a partir de esto generó una nueva pertinencia del impacto de los proyectos de infraestructura utilizando este tipo de temas de tecnología de transformación digital, como son las metodologías BIM, que normalmente en el país eran solo utilizadas para edificaciones. El intercambio BIAN San Juan con la 80 finaliza todo este proceso o empieza a darnos mucha más fuerza en el proceso de ya pasar del diseño, como lo hicimos con la avenida 34 Fonvalmed, a vivir la experiencia de la construcción, porque también este proceso obviamente lo hicimos en diseño, pero llegamos a un proceso de implementación con construcción de proyectos de infraestructura en este intercambio vial, y se convierte también en un proceso exitoso que gana en el 2021, a finales de 2021, el premio BIM Excellence en proyectos de infraestructura en la categoría de construcción. En este proyecto, pues vemos que obtenemos ahorros importantes en temas económicos, en temas de trazabilidad de incidencias, y empezamos a aplicar todos los usos BIM, como el uso de levantamiento de condiciones existentes a través de levantamientos de topografía híbrida, el proceso de coordinación 3D que nos permite la detección de colisiones e interferencias en ese seguimiento de ejecución y obra, porque el proyecto de construcción es un proceso vivo, los procesos de revisión de diseños, los procesos de planificación 4D para todo el tema de compra y seguimiento de la faja predial, como también de la construcción, el sistema de estimación de costos 5D para poder evaluar la evolución de qué he ejecutado y qué me he gastado en ese proceso de construcción de infraestructura, la planificación y utilización del modelo de sitio para hacer todo el tema de la logística constructiva, el diseño de sistemas de construcción o prefabricación, y finalmente obtener un modelo as-built o un modelo récord confiable. Este levantamiento del proyecto, pues mostramos cómo se hace un levantamiento de una nube de puntos que permite tener un tema de levantar y una confiabilidad en lo existente, y sobre el cual se empiezan a hacer todas las planeaciones logísticas del desarrollo del proyecto, y a su vez también esa comparación con la evolución del modelo proyectual.
Finalmente tenemos este resultado que es el modelo o esa maqueta virtual, ese prototipo virtual coinciden con el proceso de ejecución y es un proyecto que en tiempo y costo se logra entregar eficientemente como lo que se planeó y lo que se ejecutó para una entidad pública. Eso se vuelve un proceso exitoso porque normalmente las entidades públicas en el país decían una fecha y empezaban a generar unos procesos de ampliaciones y otros sí. Finalmente, poder tener este tema de modelación as-built a través de la gestión de la nube o la plataforma de manejos del entorno común de datos y poder tener la tranquilidad y la trazabilidad de toda la evolución proyectual, tanto de modelos como planos, en esa estructura de carpetas cumpliendo la ISO 19650, donde podemos ver cómo se hace ese seguimiento BIM por cada uno de los fases de ejecución y encontrar ahí cada una de las semanas, modelos y trazabilidad del proyecto que permite generar una confiabilidad y unas alertas en un momento temprano vinculando el componente gráfico con el componente de avance de construcción real. ¿Qué ha permitido todo este tipo de lecciones aprendidas? Pues nos han generado unos hechos validadores al interior de la empresa de desarrollo urbano y es ser la primera entidad pública en apostar a la implementación de metodologías BIM y SIN. El premio del 2018 nos genera un proceso de un espaldarazo importante porque nos muestra que estamos haciendo las cosas bien y que nos premian internacionalmente. Nos convertimos en referentes locales y ejemplo para otras entidades públicas promoviendo metodologías BIM en el país, donde empezamos a hacer charlas y conferencias de divulgación de nuestras experiencias. Hacemos parte del BIM Forum Colombia con otras 10 empresas públicas y privadas que conforman ese BIM Forum a partir del 2018 y empezamos a derrumbar una serie de mitos en torno al BIM en SIN en proyectos de infraestructura y de edificación en temas de instituciones públicas que muchas veces se creía que no se podía hacer. A nivel de indicadores, tenemos unas mejoras de un 40% en la eficiencia y coordinación de edificios, debido a que ya podemos prever lo que va a pasar en obra y no llegar a obra con procesos de coordinación bidimensional. Tenemos una mejora de un 45% un 45% en la eficiencia en el desarrollo de proyectos de espacio público, porque nos permite una mejor aprobaciones en una optimización de un 50% de los tiempos de aprobación, porque ya llevamos nuestros proyectos para que sean aprobados directamente sacados desde modelos BIM. El tema de una mejora en un 48% de la asertividad en la comunicación análisis mediante modelos y finalmente un 60% en la eficiencia de modelación de grandes superficies de terreno que se han convertido en estrategias y pilares para cómo una entidad pública pueda mostrar los proyectos a la comunidad, hacerlos entendibles por la comunidad y que los gobernantes también vean en dónde están haciendo sus planificaciones, planes de desarrollo y la comunidad viendo dónde están invertidos sus recursos. En temas de indicadores internos de procesos de modelación BIM, entre 2019 y 2022, en la entidad tenemos un porcentaje de ejecución de un indicador de un 76.47%, que resulta de la fórmula de número de proyectos en BIM que se tienen en la entidad, dividido por los proyectos de la entidad por 100, lo que nos arroja este indicador encontrando que tenemos un proceso de avance importante, o sea, un 76% de todos los proyectos, y nuestra meta es que al próximo año, a 2023, estemos en el 100% de todos nuestros proyectos ejecutados con la metodología. Esto ha jalonado a que otros pares importantes de entidades públicas como el Instituto de Desarrollo Urbano IDU de Bogotá nos solicite un proceso de asesoría e implementación de la metodología BIM, en el cual lo ejecutamos con ellos alrededor de año y medio y empezamos a mostrar cómo este tipo de lecciones aprendidas pueden ser replicadas como buenos casos de éxito en otras entidades públicas y hoy el IDU ya está en ese proceso de migración y ya ejecutando la gran mayoría de sus proyectos, diría yo que en un 40% de sus proyectos bajo la metodología Vinicin, muy alineados a esta estrategia de país. Todo este incentivo de jalonar a las entidades públicas y demostrar que sí se puede hacer BIM en entidades públicas, pues ha permitido que estemos muy alineados a ese plan de estrategia nacional, en donde hay tres objetivos fundamentales que son la consistencia, la eficiencia y la eficacia, y cuya visión nacional es que
todos los temas de transformación digital del sector construcción para un mejor uso de los recursos disponibles y una mayor productividad, tengan como objetivo de mira hacia 2026 que el 100% de los proyectos públicos sean ejecutados bajo la metodología. Hoy estamos en el 2022 y tenemos un requerimiento que entre el 10 y el 25% de los proyectos de construcción público sean elaborados con BIM, y la EDU, el IDU, como entidades públicas han empezado a contribuir a que esos porcentajes a nivel país estén dando y que estemos generando esa transformación digital que nos necesita hoy el territorio colombiano. Muchas gracias a todos. Thank you, Diego. Next, we will hear from Lucy Jambrkova of the Czech approach to building capacity of the public sector, as well as the future labor force through educational programming in secondary schools and higher education. Over to Lucy. Thank you so much. Good morning or afternoon, everybody. Good morning, the audience. Thank you for this opportunity. It's a real pleasure for me to be here. Well, let me share my screen. Within today's presentation, within today's general topic, the digital transformation, let me show you very briefly how we are dealing with the integration of BIM topics into the educational system in the Czech Republic. My name is Lucie Švamberková, and in the BIM strategy department of the Czech Standardization Agency, I am responsible for education. Our national BIM implementation strategy was created in 2017. It consists of about 40 targets, 5 of which aim directly the education. And as you can see, not only the secondary schools and universities, but also the public administration and supply chain education. There is therefore a need for training to cover both the area of adult education and in the context of lifelong learning and the existing high school and university studying programs with BIM. What we need to have in mind is that there is an interface between those 3 levels of education. There is an interface between secondary and tertiary, and there is another interface between the university and our lifelong learning. And we must be aware of it if we want to follow up with it smoothly from one level to another. So beginning in secondary schools of civil engineering and technical institutes, the update of our national curriculum was approved 2 years ago in 2020. And from September 2022, at our secondary schools of civil engineering and technical institutes, it is obligatory to implement BIM into the school curricula. We identified 6 fields of knowledge, 6 areas of competencies, and within these 6 fields, we listed 20 subjects related to BIM, such as, of course, the information modeling or a common data environment, but also an efficient communication, information management, standards and terminology, virtual and augmented reality, and so on and so on. There is this document called Scheme of Required Knowledge and Skills in BIM, systematically describing the curricula requirements and the learning outcomes. Also, during numerous workshops, we bring teachers together, offering them options how to integrate BIM into their lessons. For describing the level of knowledge, we use the European qualification framework and
for each and every one of those 20 topics sorted out within these 6 areas of competencies, we described those 5 levels. First 2 levels are for high schools and the last 3 levels for universities. This enabled us to create kind of a grid describing the level of knowledge in one hand and the area of knowledge in the other hand. You can see now one example describing the level of knowledge for the common data environment, okay? Going from the very basics, raising step by step the awareness of the topic and acquiring better and better knowledge up to the proficiency level. Both documents, the scheme of required knowledge and skills, and the earlier mentioned methods for secondary schools of civil engineering are publicly available for free on our BIM strategy web pages. And this grid enables us to systematically describe the first interface and define what the future graduates of civil engineering schools and technical institutes will have in terms of knowledge and skills when entering a university. So the universities, it's a whole another story. The Czech Republic is quite a small country. We have some 11 million inhabitants and we have 6 universities teaching topics related to BIM. However, 3 of them, 3 main technical universities in the Czech Republic, integrate systematically BIM topics into their study program since 2010. And now this is the never-ending story, how to do it. Should we integrate BIM topics into the existing study programs and broaden their scope, or should we create a very new study program which focuses exclusively on BIM? Well, either this solution or the other way around, you will find it in our universities. The trend is to integrate BIM into existing programs, but specific degree programs aiming exclusively BIM engineering and BIM management exist too, and allow us to bridge the kind of educational gap that is manifested in the market by the lack of BIM professionals. The study programs covering BIM are described within another document, which is assumed to be updated every 2 years. But basically what we want for our universities is to ensure that the university graduates will be employable. So we need to describe the second interface too. In order to do this, we founded this platform we call BIM Edu, where twice a year we bring university teachers and professionals together to discuss the industry needs in terms of new graduates' knowledge and skills. Our aim is to link the academic offer, the knowledge and skills of university graduates, with what their future employers expect from them. But there is still this lack of BIM professionals, and talking about BIM professionals, talking about it, we need to talk about the lifelong learning. In the Czech Republic, the BIM Act is currently being drafted. There will be a legal obligation for our public procurers to use BIM sometime at the turn of 2023-24. First for new buildings, gradually also for existing buildings, and for the management and maintenance during the entire life cycle. There is no point in hiding. We actually lack a whole range of experts in the public administration domain. So in order to educate these professionals, our BIM education system for public administration is currently being developed. Of course,
They need to know BIM principles and technical requirements related to it. But a large part of this training concept is aimed at systematically guiding public procurers through the preparation period, clearly naming the different steps required to introduce BIM in an organization and preparing them to work with BIM. Because it is true here more than anywhere else that BIM is not about computers or software equipment. BIM is about people. Workflows will change. Ways of working together, communicating and sharing information will change. And all of this will only work if people do areas such as working in a common data environment or working with a building information model using a construction data standard. This system takes in account change management rules and includes comprehensive preparation of public procurers for these changes. You can check our brochure describing this process. It's called Implementing BIM in an Organization, and it exists in English and is available for free on our web pages. Our goal is to ensure that our public procurers have, in addition to general knowledge, also the expert knowledge of BIM method, which will, of course, include being able to define their exchange information requirements, being able to check the fulfillment of those requirements, and being able to work systematically and efficiently with the delivered information for the facility management, for the implementation of changes to the building up to its demolition. So throughout the whole building life cycle. So wish us a good luck and thank you for your attention. Thanks, Lucy. Our final speaker for this session will be Maria Victoria Passini, architect at the BIM implementation system of the Ministry of Public Works in Argentina, to discuss how the nation's BIM task force is contributing to the ministry's strategic plan for digital transformation. Over now to Vicky. Hola a todos y todas, gracias por invitarnos a participar. Bueno, queríamos contarles cómo con el equipo CIBIM estamos trabajando en proyectos pilotos para implementar el cambio en el Ministerio de Obras Públicas de Argentina. Para contextualizar, nosotros presentamos el año pasado, en 2021, el Ministerio presentó el Plan Estratégico de Transformación Digital, donde se menciona BIM como una de las herramientas para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas, transparencia en todo el proceso de gestión de las obras. En este marco, en la estrategia BIM argentina, que se definió hace unos años como una hoja de ruta, se está buscando promover la misma como un espacio de consenso entre el sector público, privado y académico para poder alcanzar beneficios colectivos. El equipo CIBIM, con quien estamos liderando las acciones dentro del ministerio, estamos desarrollando herramientas para poder alcanzar una forma de trabajo estandarizada para la obra pública y poder generar referencias para expandir el uso de BIM. A partir de estos objetivos, nosotros estamos coordinando la Mesa BIM Gestión Pública, que es un encuentro mensual que hacemos con áreas municipales, provinciales, nacionales, con universidades, para poder intercambiar ideas sobre los distintos abordajes de las implementaciones, los desafíos, las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros, y brindarnos de alguna manera también apoyo institucional, porque esto lo que demuestra es que no son iniciativas aisladas, sino que nos estamos acompañando para poder alcanzar un objetivo común. Todo este trabajo además se sustenta a partir del estudio de alternativas, de la recopilación bibliográfica, y sobre todo de la participación en equipos de trabajo, tanto nacionales como internacionales, para poder también nuevamente intercambiar ideas y poder tener un abordaje integral. En esta participación de equipos, bueno, podemos destacar al BIM Forum de Argentina, al IRAM, que es el espacio donde se homologan las normas ISO, la participación de equipos internacionales, la red BIM de gobiernos latinoamericanos,
y el espacio que tenemos en la red BIM Global también nos permite, como les comentaba, tener este conocimiento integral. Si bien vamos a enfocarnos en la parte de desarrollo y revisión de proyectos, no quería dejar de mencionar a nuestra biblioteca, porque a partir de la teoría y práctica es como nosotros fuimos trabajando desde el principio, y las generaciones de proyectos que a continuación les voy a comentar, tienen su base en la metodología que fuimos generando en esta bitácora de lo que vamos aprendiendo, que es la biblioteca. Desde el link, desde el QR, pueden acceder a los documentos y van a poder descargar desde los documentos que tienen que ver con los relevamientos que se generan en las etapas iniciales, la matriz diagnóstica, la matriz de roles, guías para modelar y demás. Estos documentos, bueno, vale decir que son documentos vivos, que se siguen actualizando y que van mejorando, sobre todo a partir de la opinión de quienes los utilizan. Así que aguardamos sus comentarios para seguir ajustándolos. Como les comentaba, entonces vamos a hacer un repaso desde el comienzo y después me voy a enfocar en la experiencia de los 4 proyectos que estamos trabajando ahora. En 2017, cuando recién arrancamos, éramos un equipo muy pequeño, 3 personas, y el primer encargo fue desarrollar un proyecto, ¿sí? A través del modelo. Entonces, esto fue bastante complejo porque los proyectos eran complejos, eran una escala grande. Las asesorías no tenían prácticamente conocimiento sobre BIM, o muy poquito. No había tampoco demasiada claridad para qué se quería el modelo, sobre los usos y demás. Entonces, todo esto que al principio parecía muy, muy desordenado y sentíamos como que no le estábamos sacando de todo el provecho a la metodología, bueno, nos sirvió justamente de oportunidad para empezar a pensar todo lo que nos faltaba, cómo tendríamos que empezar a estandarizar para que esto realmente tuviera un correlato y lo pudiéramos mantener en el tiempo. Un tiempito más tarde el equipo creció, se formó CBIM, y el siguiente encargo fueron 2 proyectos prototípicos. Los proyectos eran más chicos, en una escala más acotada, eran proyectos que ya estaban desarrollados, que era lo que se necesitaba para la documentación en BIM. Y esto lo que nos permitió es empezar a darle forma a estas ideas preliminares que veníamos trabajando. La siguiente instancia, la siguiente generación de proyectos, nosotros en ese momento trabajamos en la Dirección Nacional de Arquitectura, donde una de las ventajas que teníamos era trabajar con varias disciplinas. Y una de ellas fue trabajar con el equipo de patrimonio, donde modelamos obras de valor histórico, y lo interesante que tuvimos fue justamente poder mostrar el valor de la metodología a partir de generar mejores documentaciones, tanto de arquitectura como de instalaciones. Esto, fue súper interesante, tanto para el equipo de BIM como para todo el resto, para poder capacitar y convencer a nuestros compañeros, compañeras y a las autoridades. En paralelo, en esta época fue donde la Mesa BIM Gestión Pública creció notablemente, desarrollamos talleres de transferencia, y fue también interesante estos documentos que nosotros veníamos trabajando ya con bastante más forma, los fuimos compartiendo con el equipo de la BGP, y lo lindo del proceso fue poder intercambiar ideas con personas que tenían muchísimo conocimiento en modelado, muchísimo conocimiento en implementación, y también con aquellas personas que venían a aportar su conocimiento sobre la administración pública. Entonces, esto nos permitió desarrollar documentos con bajada a tierra, que las personas, que las áreas realmente se pudieran apropiar de esos documentos, que les hicieran sentido, y que, digamos, no fuera una metodología orientada solo para entendidos, sino que realmente todos se pudieran sentir parte y realmente después sirvieran. En 2020, 2021, la pandemia, nos obligó a migrar a la virtualidad. La ventaja que encontramos en ese sentido fue poder profundizar los vínculos que veníamos trabajando con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de San Juan, con Biblioteca Nacional y con la Universidad de Buenos Aires, equipos que trabajamos en la Mesa BIM Gestión Pública, y que nos permitieron acompañarlos en sus proyectos para lo que nosotros llamamos como un pilotaje. Ellos tenían estos 4 proyectos que se ven en pantalla, y fuimos acompañándolos sobre todo con la parte metodológica. Las 4 áreas siguen desarrollando todavía sus proyectos, están creciendo muchísimo, así que
bueno, lo tomamos como un buen puntapié este acompañamiento que fuimos realizando. En paralelo, bueno, nosotros migramos también de área, ahora estamos en la Dirección Nacional de Preinversión, donde estamos desarrollando, nos estamos orientando más que nada a la parte de infraestructura, que es el grueso de los proyectos que se trabajan en esa dirección. Entonces, también en estos años fue cuando empezamos a resolver y a revisar muchas licitaciones que se habían hecho de proyectos de infraestructura en su mayoría, y ahí también empezamos a cuestionarnos y a proponer mejoras en la forma en la que se empiezan a requerir estos modelos. Hoy, en ese camino, estamos trabajando con otras 4 áreas realmente también son 3 proyectos de infraestructura y una arquitectura, para poder hacer un acompañamiento de esas implementaciones, pero con un abordaje un poco diferente. Y ahí te voy a contar. Para empezar, el trabajo lo estamos haciendo en conjunto con el BID, y estamos, por un lado, acompañando a las áreas en el proceso de licitación y contratación. Por un lado, estamos generando talleres de anexos BIM, lo que quiere decir son talleres para que las áreas puedan requerir BIM en sus contratos, pero de una manera más clara, ¿sí? Entendiendo cuáles son los objetivos, alineados con los objetivos de sus organizaciones, entendiendo los usos, los alcances, los entregables, tipos, niveles de información y demás. Y a la vez estamos desarrollando otro tipo de consultoría, de licitación para consultoría, para apoyar a las áreas en este proceso. ¿Qué se espera? Bueno, como en instancias posteriores. Por un lado, acompañar a las áreas en el desarrollo de los contratos de la segunda licitación, esta que les comentaba, de acompañamiento, de la consultora. En este proceso lo que se espera es que la consultora desarrolle protocolos de revisión y organización de la información de las áreas. El primer paso sería entender cómo están formadas esas áreas, y a partir de eso, bueno, desarrollar estos protocolos, monitorear los avances, generar una línea base de indicadores. Son todas actividades que puedan servir para digamos, que las áreas puedan mantener en el tiempo estos procesos. El otro acompañamiento tiene que ver con el contrato de la constructora, ¿sí? Cómo van a aplicar las áreas, los protocolos que propuso la consultora, cómo van a monitorear los avances y cómo van a recolectar los datos para poder construir esta línea base. Finalmente, cuando la constructora finalicen sus contratos, quienes vamos a seguir acompañando a las áreas vamos a ser desde CIBIM. Entonces, en ese sentido, vamos a acompañar, a hacer el seguimiento, la actualización, desarrollar un plan de soporte para que esto sea una optimización continua, y contemplar las capacitaciones, las investigaciones para poder seguir innovando, sobre todo nuevas tecnologías y procesos. Como conclusión, entonces, ¿qué es lo que alcanzamos hoy? ¿Cuáles son los objetivos que conseguimos simplemente a partir de los talleres? Bueno, el primer objetivo que queremos destacar tiene que ver con el convencimiento y el compromiso de aplicar BIM tanto para el proyecto como para la institución. Esto lo vemos en la difusión del Plan Estratégico de Transformación Digital. Estos talleres nos permitieron contactarnos con áreas para poder contarles lo que estaba pasando a nivel ministerial, contarles que no es solamente el impulso del equipo CIBIM, sino que tiene que ver con una decisión política. Por otro lado, el trabajo que se hizo en alinear los objetivos de las organizaciones con la estrategia BIM Argentina. Esto nos sirvió muchísimo porque, como les comentaba al principio, esto es algo en lo que estamos trabajando. Entonces, es el primer paso para poder empezar a trabajar de manera alineada. Por otro lado, también el alinear los objetivos de los proyectos a las organizaciones también fue para nosotros un logro. Y por último, lo que tiene que ver con la validación de nosotros como equipo, poder entender que esto es el inicio de una construcción colectiva sobre un lenguaje común. En esa línea, en la construcción del lenguaje común, bueno, la actualización de los formatos contractuales, estamos logrando definir que la información que tiene que contener los entregables tiene que ser clara, y cuál es el impacto que esto tiene con la forma después en que se van a revisar los modelos. Entonces, bueno, todo ese trabajo también fue interesante.
La capacitación sobre formatos interoperables también, capacitar a la gente sobre la importancia de que los datos puedan ser transferibles, accesibles y utilizables por todas las personas, y bueno, asegurarnos obviamente que esos datos estén durante todo el ciclo de vida del proyecto. Todo esto, como les comentaba, lo que ayuda es a retroalimentar los documentos de CIBIM, toda esta capacitación, estas difusiones, fuimos mejorando algunas presentaciones, y esto estamos, seguimos trabajando para que realmente las áreas puedan apropiarse y seguir trabajando con los documentos. Finalmente, bueno, ¿qué es lo que queremos alcanzar del cara al año que viene? Por un lado, a partir de todo este trabajo que van a realizar las consultorías, desarrollo de herramientas personalizadas, eso mejorado con los documentos de CIBIM, ¿sí? Generar reglas de revisión, plantillas para extraer información de los modelos, propuestas de organización de información y demás. Esto, a su vez, con CIBIM estamos trabajando también con las principales casas de soft para generar documentos operativos sobre el modelo de infraestructura, que como les contaba son los proyectos, son 3 de los 4 proyectos que estamos trabajando en estos pilotos. Y bueno, esto lo que se espera es que se acompañe con la actualización de la infraestructura tecnológica de las áreas. El segundo objetivo tiene que ver con instalar capacidades en las personas, ¿sí? Las capacitaciones que se van a dar en la que va a dar la consultoría, bueno, que eso también se refuerce, que sea una capacitación teórico-práctica, y que las capacitaciones queden en formato de cápsula para seguir difundiéndolas, y reforzar sobre todo las capacitaciones respecto a IFC. Otro punto también importante tiene que ver con la línea base y los indicadores que van a surgir de la consultoría. Esperamos que sirva para corregir, perfeccionar los proyectos, por un lado, y también para sentar las bases para la creación del observatorio. Lo que se espera es que a partir de los protocolos de recolección de datos de las consultorías, bueno, se pueda empezar a monitorear el desempeño de las implementaciones. Por último, no menos importante, las 4 obras, ¿sí? Las obras que se van a proyectar con BIM de manera eficiente, con menor viabilidad de los costos, tiempos, con mejor calidad, y esperamos sobre todo que esto sirva de impulso para oficializar el compromiso que tienen las autoridades y poder garantizar los recursos necesarios, sobre todo promover la dedicación de tiempo de los equipos, que más áreas se puedan involucrar, y tener el respaldo institucional para los futuros proyectos. Bueno, agradecerles, queda nuestro contacto para seguir hablando, y bueno, esperamos que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Thank you, speakers. Thank you so much. And now I'd like to invite you to join me on screen for a short Q&A session. So if you can please turn your cameras on. Hello, Diego. Hello, Lucy. Hello, Vicky. Thank you again for joining us. Our first question from the audience, I'd like to ask Diego. So our audience asks, are you using any interaction with geoinformation, such as import from geographical information systems or 3D city models? Hola, Lana. Primero, dar las gracias por la invitación, y la respuesta a tu pregunta es sí, estamos trabajando con plataformas GIS a través del enlace de ArcGIS y QGIS, también en formatos OpenBIM. Pues tenemos al interior de la empresa de desarrollo urbano EDU un área GIS que permitimos generar un flujo de trabajo de estas herramientas bidimensionales hoy que tienen todas las secretarías de gobierno, y poderlas trasladar a formatos tridimensionales para generar lo que conocemos como un digital twin o un modelo digital de ciudad. Y hemos encontrado un flujo de trabajo en donde esa información fluye tanto gráfica como en datos de una manera muy transparente. Gracias. Thank you so much. Next, we'll go to Lucy. Thank you also for your presentation. Our question is,
how well has the educational framework been taken up in Czech schools? And was it difficult to convince decision makers in the education system that BIM skills were valuable for the future labor market? Well, it took, thank you for the question. It took 2 years to push through the changes to the curriculum framework at the highest level, and another 2 years to apply the changes into the school curricula. So, but well, it happens as with all changes that there have been 2 groups of people since we started working on changes introduction into the curricula in schools. Enthusiasts and supporters who basically welcome and support the change, and the opponents on the other side. So frankly, it has been and it continues to be complicated because it is quite a big change. It is still an ongoing change. It is still in process, but BIM fits in well with the digitization of the industry, not only when it comes to building and construction. So gradually, even the opponents of the changes are coming to terms with the fact that the changes will affect educational programs, not only in civil engineering schools and technical institutes. Very good, thanks. And I have a follow-up question. Based on the framework and the successful uptake to date, have you already seen an increase in the amount of BIM professionals entering the labor market as a result of this educational initiative? Yes, I noticed it was mentioned several times during all the presentations that there is a lack of BIM professionals on the market almost everywhere, all around the world. But yes, the initiative has got an impact since its beginning, because that were the supporters of change that have been promoting it. And now there are new graduates of high schools and universities, and they are natural with the new digital tools and ways of communication, of course. It's the new generation. And unfortunately, for now, it is the private sector that profits from this increase the most, but hopefully it will change. I think we need to find a way how to motivate young graduates to work for public sector too. Absolutely. Thank you so much for your answer. Next, I'll go to Vicky. Vicky, first, we have to say congratulations on the renewed presidency of the BIM Network for Latin American governments. I know you're representing Argentina as the presidency, so congrats. In relation to this type of collaboration, what do you see the value of regional and global collaboration is for everyone, but also for your national progress in Argentina? Bueno, gracias por el comentario. La colaboración en realidad nos sirve a todos porque es una forma justamente trabajando en ámbitos públicos de acortar el camino, porque podemos aprender tanto de las buenas prácticas como de algunos desafíos que se fueron encontrando los países, los gobiernos, y poder anticiparnos. Por otro lado también digamos, el respaldo institucional que significa trabajar de manera colaborativa, y tener el alineamiento. O sea, si bien nosotros recalcamos, tanto desde Argentina como desde la red global y la red latinoamericana, hoy un poco hablábamos de eso cuando hablaban Lina y Adam, de este sentido de pertenencia, de no olvidarnos que tenemos que tener una bajada nacional, el poder también trabajar de manera regional y global también nos va a ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver con los intercambios comerciales, intercambios académicos y demás. Así que por eso estamos trabajando y nos interesa muchísimo seguir participando. Wonderful. Thank you, Vicky. And now I have a question for everyone. So we'll start with Diego and go down the line. So the question is,
if you could give 1 point for our General Assembly audience to take away from your presentations today, what would it be? So Diego, I'll ask you first. Ok, Alana. Creo que es fundamental, sobre todo si uno desea implementar BIM en una entidad pública, tener la capacidad de trabajo en equipo. O sea, BIM no simplemente es saber modelar y tener una capacidad de construcción virtual y manejo de herramientas, sino una capacidad de trabajo en equipo. Lo digo porque lo vivimos en carne propia en la entidad cuando empezamos a generar esos protocolos de contratación. Empezábamos muy rígidos hacia los contratistas, pero no nos ganamos nada con tener unos protocolos muy buenos si los contratistas no saben responder a lo que le estamos pidiendo. La situación empezó a mejorar cuando a esos contratistas les dimos la mano y le dijimos, venga, traemos en equipo, el beneficiado va a ser el proyecto, y empezamos a bajar esa información, como lo menciona María Victoria, que es importante empezarla a bajar y trabajar con esos contratistas de la mano, y ahí se empezaron a dar esos resultados y a tener fruto. Muchas veces nos olvidamos que BIM, lo más básico es trabajar colaborativamente, pero no con solo herramientas digitales, sino como personas engranados hacia un mismo fin. Ese sería como el mensaje que me gustaría dejar. Wonderful. Thank you, Diego. Lucy, same question. If you could give 1 point for our General Assembly audience to take home today, what would that be? Thank you, Alana. Well, first of all, I absolutely agree with Diego. What Diego said is super important. The public organizations should learn how to work as a team. But I would like to share with you another thing. Surprisingly, a lot of our worries are about communication. In the Czech Standardization Agency, we try to concentrate all the information in one place on our website. And in addition to it, we regularly reach the top management of public contracting organizations directly by sending them emails, inviting them to workshops and other events. Unfortunately, what happens since the BIM Act is not yet in force, our information often meets with misunderstanding and doesn't get through from the top management to the people who would really need it today and would profit from it right away. So I would accentuate the need of having one place where you concentrate the information, the clear, concise, up-to-date information. And as Luke Belfield from the Office of Projects Victoria mentioned in the morning session, simply stated information, not overcomplicated, so that it was understandable even for the top management. And we were more successful in reaching the right target group because for the process of BIM implementation into an organization, we need to assume about 12 to 15 months. It's a big organizational change. And in emphasizing the urge of the matter, because it is about the environment we are living in. So, thank you. Thank you, Lucy, for your thoughts. And last, I'll come to Vicky. So Vicky, once again, if you could give 1 point to our General Assembly audience to take home with them today, what would it be? Bueno, para empezar estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaron Lucy y Diego. Creo que hay que trabajar de manera colaborativa, la importancia también de trabajar en un entorno común. Pero creo que esto también se construye a partir de generar confianza entre el público privado de la academia, esa triple hélice que comentamos, generar también confianza hacia las personas, hacia entender que realmente pueden llevar adelante este cambio. Por eso celebro las actividades que comentaba Lucy, o sea, ya desde el secundario, generar esa confianza en las personas, me parece que es increíble. Y creo que en nuestro caso esa confianza la estamos desarrollando a partir de la teoría y la práctica. Nosotros, si bien el primer paso fue entender, trabajar de manera colaborativa y saber qué era lo que estaba pasando en el mundo, empezar a trabajar puertas adentro, equivocarnos, hacer las cosas bien y aprender a partir de eso
también fue generando confianza en el equipo para poder también convencer al resto de las personas. Así que bueno, es un camino largo, pero la curva de aprendizaje es interesante y avanza. Gracias. Yes, I love that last thought. The journey is long, but it's interesting. So I completely agree. Thank you so much, Vicky. And thank you to all of our panelists for your insights on the states of digital transformation and your presentations and for sharing your journey with us. And also special thank you to our translator, Maria Fe, for her expertise. She's done wonders today. So thank you very much, Maria Fe. Now I'll invite our speakers to turn their cameras off to end this question and answer session. Thank you. And once again, thank you to all of our presenters for sharing their experience with the Global BIM Network community at this General Assembly. Your insights are very important to the network's collective knowledge base, and we'll be sharing your presentations and related materials to all attendees in the coming weeks. I will now invite Adam Matthews back to join us to offer some thoughts on today's session. Great, Hi, thanks, Adam. Alana. Hi. Hi, yeah, great session. Now that session there you just did as well was really informative. It gave a lot of really clear ideas as to why we need to have this network, first of all, but also why we need to put in place the idea around the playbook, something really simple, something where there's a single place that we can go that's understandable. So that was really clear. Yeah, absolutely. And we heard some really interesting insights from our speakers today about moving through those different phases of the digital journey. So from your perspective, what are some of the key takeaways of today's event? Yeah, well, I think there are a couple. I think, well, first of all, Lucy mentioned something really important for me, which was the idea that governments and industry can work together on both sides of the demand side and the supply side. There was the supply side discussion around having a really systematic and structured way to increase the skills, lifelong learning, and those sorts of things. But also Lucy mentioned the fact that the public sector need to build their own capacity there, a little bit behind in some areas, perhaps, in terms of introducing BIM as a change management approach to delivering programs. So that was really clear. I think Diego's comments were really clear around public leadership within a country, so at a city level, and how that then ripples to other cities as a leadership example, and how it also speaks to the national level as well. And I think just to pick up what Vicky was saying there, it's really important to get into the practical side of this. So, you know, she was talking about at one stage measuring the benefits and the impact of this, which I thought was a really important idea, because we're doing this not just for the sake of digital, but we're doing this for the outcomes that we want, obviously. So I thought Vicky's presentation and Diego's in particular sort of picked up on the purpose behind this, as we spoke about earlier. Wonderful, thanks. And just touching on Lucy's, the idea of kind of growing public sector capacity, obviously, it's one of the reasons we have created a network. So how can people who are working in the global public sector get more involved in the Global BIM Network and the delivery of the roadmap? Yeah, well, you teed me up for that. That's a really easy one. I mean, I think just first of all, sign up on the network's website, so globalbim.org. Just head there, click sign up, and everybody can do that. Public sector, of course, and private sector. We also would be, really pleased to hear and engage in some conversations. So drop us an email. So info@globalbim.org as well, and let us know. And that goes for the playbook. If you're interested in that a little bit more, learning what it is and how to maybe get involved longer term, then do drop us an email. Wonderful. And how about the private sector? Well, I think the private sector, there are a couple of things that, as came through really clearly from the presentations and the discussion with Lena earlier, is that the private sector got a ton of experience, and the public sector are trying to learn and create some advice internally as to how to adopt and support the digital transition. So the private sector, I think there's a couple of things. First of all, we spoke about the information collection. We want to continue to grow that.
So anybody can go to the website and click on the information collection and drop some articles in, drop some case studies in. There's a review process within the network to review those, obviously, and test their appropriateness and the helpfulness that they can bring. So that would be the first thing. The part B for that is ideas. I think we will have a conversation in the network about how to engage with the industry, but it's massive. Obviously, it's huge. It's a huge sector, an important sector. So I think we would appreciate any suggestions by email. Just again, info@globalbim.org. Just get in touch with us if you've got any ideas as to how we can interact with an industry that employs 30, 40, 50 million people around the world. I think it's up there somewhere. So that'd be great. Wonderful. And any final thoughts before we close today's event? No, I think it's just, this has been a great activity to show that we are building the community and building our knowledge base. All I wanted to say is just get involved, get in touch with us. Yeah, that would be my final thought. And thanks so much for joining today. Wonderful. Thank you so much, Adam. And thank you to all of our speakers and to everyone tuning in from across the world. We look forward to seeing you next time, and we hopefully will see you soon. Bye for now. See you soon. Bye.